Dran und Motoren zerstorten ruhiges Leben und ersetzten es durch erstickende Angst. Sie hat den berüchtigten Motorradclub de Landes herausgefordert und dabei kostbarst Sigentem zerstört. Alle schworen, das sie nach ihrem Blut dürfen werden. Als schließlich 20 Letter gekleidet Vollstrecker Haus Singleton, Barriatet sie sich auf den Tod vor. Sie recht niemals mit einem Wunder. Staub wirbelt über den Oststorten Asphalt der Bundesstraße 395 und Tonsta in den flimmernden Hitzwellen eines Bertalengelenig Mittags. Jana Weber umklammert das Jerasin Lenkrad Ford Explorer Baujahr 1998, ihr Nachel Totenbleich. MIT 42 Jahren war Leben zu einer Reihe stiller Tragedien geworden. Ein bittere Scheidung hat sie in den Ruin getrieben. Die Bank hat gerade ein Zwangsfall Streckungssenkendigung zugeschickt, und ihr Augen verschwommen vor erschöpften Tränen. Das einzig Rein, das in der Welt geblieben war, saß auf dem Beifahrersitz, Banjo, ein dreijähriger Golden Retriever Mischling mit Schlappern und einem Herz, das viel zu groß für sein zottelig Brust war. Banjo winselt leise, legt sein schweres Kinn auf ihr Mittelkonsole und spürt ihr not. Sich Kurs zu sammeln, schaltet Jana den Blinker ein und fuhr auf den Kiesplatz einer heruntergekommenen Tankstelle Stadtran von Eichenhausen. Sie braucht nur ein Kalt Flaschwasser und 5 Minuten, aufzuhören zu weinen. Die Motorräder bemerkt sie erst, als es zu spät war. Nahe der Eismaskein stand in einer sorgfältigen, einschüchternden Reihe ein Dutzend maßgefertigter Harley Davidsons. Es waren Michellos maskenen aus glanzendem Chrom, kunstvoll mattierten Lackierungen und orembetabendem Leistungsförmchen. Noch wichtiger, über dem Lenker de großen Motorrads, eins luktend roten Choppers mit verlangerten Gabeln, hing ein schwer Lederwest. Auf dem Rücken, einstickten luktens rot und weiß, oder Geflügelt Totenkopf zu sehen. Die Hallenreiter. Jana's Atem stockt im Hals. Sie trat auf die Brems, zurückzusetzen und so viel Abstand wie möglich zwischen sich und den berutschten Outlaw Motorradclub zu bringen, doch ihr abgetreten Sandal rutscht ab. Statt der Brems trat Fuss aufs Gaspedal. Der schwere Ford Explorer ruckt mit einem gewaltigen Brummen nach vorn. Die Zeitskien zu einem schorigen Kriechgang zu verlangsamen, als das SUV über den Betenparkstein hüpft. Krach. Das Geräusch von splitterndem Fiberglas und sich verbegendem Metall halt wie ein Pistolenches durch den stillen Berghang. Jana schrei auf, als Stoßfänger direkt in den luktend roten Chopper krockte. Das schwer Motorrad kippt rammt den schwarzen Bagger den Ben, der seinerseits in ein Dritz Motorrad krockte. Ein erschreckender Dominoeffekt der Verwüstung ließ drei praktisch, Euro Tour Maskinen in Pfutzen aus auslaufendem Benzin und zersplittertem Schemreferglas liegen. Still senkt sich über den Parkplatz, schwer und erdrückend. Dan klingelt die Glock über der Tankstellencher. 5 Männer traten in das blendende Sonnenlicht. Sie waren massig, stark tätowiert und trugen die Unterrückenpatches der Zentralregion. Der Anführer, ein Turmhoher Hune mit Narbigem Kiefer und Diadem, grammoliertem Bart, blieb abrupt stehen. Das war Bar, Detlef Rossen, der Sergeant at Arms der Abteilung, und war sein maßgefertigter Chopper, der auf dem Betten Benzin Vriller. Detlefs Augen hefteten sich auf Jana. Die Skier, ungezügelt wat, die von Ausging, ließ die erdrückend Sommerhitz augenblicklich eiskalt wirken. Im Inneren des SUVs brach helle Panik aus Banjo, erschreckt durch den explosionsartigen Lärm der Aufpralls und das plötzlich Schrien der massigen Männer, die auf das Fahrzeug zustürmten, verfiel in blind Panik. Jana hat sein Fenster halb heruntergelassen, damit die Brise genießen konnte. Beaver sie seinen Halsband greifen konnte, wann sich der 30 Kilo schwer Hund wild suchend durch das halbe Fenster und rannte davon. Banjo. Nein. Jana kreischt, riss ihr Tür auf.
Sie störst hinaus, ihren Hund zu fangen, doch ein Massiger, Letterbekleideter Arm nalt ihr Autotour zu und druckt sie gegen den Rahmen. Detlef Rossen stand über Horak nach altem Tabak, letter und Aufsehender Gewalt. Sein Augen waren kalt, tot und ausdruckslos. Haben sie auch nur den Hoch einer Ahnung, was sie gerade geten haben. Detlefs Stimme war kein Schrei. Es war ein tiefs, gurgelns Grollen, das in Jana's Brust vibriert. Es tut mir so leid, stammelt Jana, Tranenstranken übers Gesicht, ihr Augen schwieften zu dem deiten Kiefernwald, in dem Banjo verschwunden war. Mein Fuss ist abgerutscht. Bit, mein Hund ist gerade weggelaufen. Ich muss meinen Hund holen. Jana zittert so heftig, dass ihr nie nachgegangen drohten. Ich have eine Versicherung. Ich schwor, ich have eine Versicherung. Bit, wird sich im Wald verlaufen. Detlef streckt ein massiv, schwierig Hand aus, Führerschein. Sofort. Schluchzend griff Jana in Fahrzug, ihr Hand zitterten so stark, dass sie die Handtasche zweimal fallen ließ, beaver sie Portemonnaie herausfischt. Sie gab dem Sergeant at Arms ihren Führerschein. Detlef sah sich die Karten, suchte den ein schweres Smartphone und fotografiert sie von vorn und hinten. Warf sie in den Dreck zu ihren Füßen. Jana Weber, Ulmenstrasse, Los Detlef, sein Stimme triefend vor Gift. Ihr Versicherung deckt kein Sonderanfertigen ab. Sie schuden uns 10.000 Euro, und wir haben kein Retenzelungen. Ich have es nicht, flüstert sie, die Realität zerstörten Lebens brach über hierin. Ich have gar nichts. Detlef büt sich na zu sein Gesicht Zentimeter von ihrem. Dan finden sie es besser. Steigen sie ein und verschwinden sie aus meinen Augen, beaver ich sie razih. Wir melden uns. Aber mein Hund. Fahren sie das Auto weg, Frau, Brotschlange, sein Hand glitt zu einem schweren Jagdmesser in seinem Gürtel. Sofort. Gelangt von einem instinktiven, erwachsigen Todesangst, klettert Jana zurück auf den Fahrersitz. Sie legt den Rückwärtsgang ein, der Zirkwitch Stoßfänger schabt mit einem entsetzlichen Kreischen über den Asphalt, und sie brast auf die Straße. Sie blickt in den Rückspiegel, starrut auf die Baumgrenz und rief Banjos Namen in das leer Auto. Sie hat ihren besten Freund zurückgelassen. 3 Tage lang let Jana in einem Zustand seelischer Folter. Beskiedins einstockiges Haus in der Ulmenstrasse fühlt sich weniger wie ein Zufluchtsort und mehr wie ein Gruft. Sie hat alle Orange zu gesigen, alle Sicherheitsglosser verigelt und einen schweren Eichensessel gegen die Worte Gesteben. Am Morgen nach dem Unfall war sie zur örtlichen Polizeidienststelle gegangen und hat Geradizu Hilfe gebettelt. Kommissar weigert, ein Mann, der Eichenhausen 3 Jahrzehnte lang polizeilich betritt hat, sah sich die Fotos der bestgedickten Moderatoren, die sie von der gegenüberliegenden Straßenzeit gemacht hat, und alle Farbe which aus seinem verwitterten Gesicht. Jana, ich red offen mit ihnen, hat weigert gesagt und sich über seinen Schreibtisch gebeugt, sein Stimme gedämpft. Detlef Rossen ist kein Mensch, den man sich zur Unannehmlichkeit macht, gern zu schweigen, ihn Geld zu kosten. Die Hollenreiter kontrollieren den Methamphetaminhandel von hier bis nach Mannheim. Sie haben Gesellschaft abgebrannt für weniger als einen Zerkratzen Kottflügel. Ich kann ein paar Mal pro Nacht einen Streifenwagen in ihrem Haus vorbeifahren lassen, aber ich kann sie nicht rund die schützen. Wenn sie ein Exempel in instituieren wollen, werden sie es tun. Sein wird halten ständig in ihrem Kopf weiter. Wenn sie ein Exempel in instituieren wollen, werden sie es tun. Doch die Angst Leben kämpft ständig gegen eine drückend, berstigen Schuldgefühlen. Banjo war dort draußen in der Wildnis.
Es gab Berglohen, Kojoten und Nax Minnestemperaturen. Jeds Mal, wenn sie die Augen schloss, sie sein Schlappern im unerbittlichen Gebüsch verschwinden. War tiet darauf, das sie in Finden kam, und sie hatten verlassen, sich selbst zu retten. Getrieben von mutterlicher Verzweiflung riskiert sie in der zweiten Nacht ihre Sicherheit. Im Schutz der Dunkelheit, in standiger Angst, das Drohnen eines Motorrads plötzlich die still durchschneiden Word, fuhr sie Zurich zur Tankstelle. Sie klet neonpink Vermisstenplakat Telefonmasten, in der örtlichen Gaststadt und am Gemeinschaftsbad am Supermarkt. Vermisster Golden Retriever Mischling, hort auf den Namen Banjo. Großzügig Belohnung. Es war ein Luge. Sie hat genau 43 Euro auf ihrem Girokonto, aber das kümmert sie nicht. Am dritten Abend begann der psychologische Krieg. Begann subtle. 2100 Hours stand ein abgedunkelter Pickup Truck 20 Minuten am Ende ihrer Sackgasse. Die Scheinwerfer brannten durch die Lucken in ihren Wandsummergelusien und warfen lang, bedrohlich Schatten in ihr Wand. Jana saß im Dunkeln auf ihrem Küchenboden, hielt einen Baseballschläger umklammert, tronnen jefen lautlos ihr Wangen hinab. Als der Truck schleuslich weggrollt, rast nicht davon. Krok in ihrer Einfahrt vorbei in schneckentempoartiger Geschwindigkeit, ein stilles Versprechen, das sie beobachtet wird. Am nächsten Morgen aufnied sie die Worte, die Zeitung zu holen, und erstart vor entsetzen. Mitten auf ihrer Fußmatte lag ein Stück verbogenem, gesagtem Chrom, ein Gebrochener Spiegel von dem roten Motorrad. Es gab keinen Zettel. Es braucht keinen. Die Botschaft war glasklar. Wir wissen genau, was sie schläfen. Am vierten Tag, als die Sonne begann, hinter den gesagten Berggipfeln zu sinken und den Himmel in gewaltigen Schattierungen von geketchtem Lila und Blutrot zu bemmeln, wurde die still der Ulmenstrasse zerschmettert. Es war kein einzelnes Grollen. Es war ein mechanischer Donner, der durch die Dielenbretter von Janas Haus vibriert. Schuttelt die gerammten Fotos in ihren Wanden. Der Lärm wurde lauter, bedrückender, bis sich anfüllt, als sei in ihrem Schädel selbst. Jana Krok zum Fenster und lugt durch einen winzigen Spalt in den Jalousien. Her stalkt. 20 Harley-Davidsons bogen in ihr Straße ein. Sie fuhren in perfekter, einschüchternder Formation und blockierten beide Fahrspuren. Die Nachbarn, die ihren Rasen bewassert oder ihr Hund ausgeführt hatten, hasten ins Haus, schlugen Türen zu und lauschten die Veranda Beleuchtung. Innerhalb von Sekunden hat das gesamte Viertel sie ihrem Schicksal überlassen. Der Zug verlangsamt sich, fuhr auf den Bordstein vor ihrem Haus. Sie parkten im Halbkreis und versperrten damit effektiv ihr Einfahrt. Die Motoren schalteten sich einer nach dem anderen ab und hinterließen ein Betäubend, erschreckend still. Jana konnte nicht atmen. Ihr Brust krampft sich in einem wohlständigen Panikfall zusammen. Sie wich vom Fenster zurück, ihr Hand betestetten fieberhaft ihr Taschen nach dem Handy. Sie wollte mit zitternden Fingern den Notruf, aber der Empfang auf dem Land wollte genau diesen Moment, auf einen einzigen Balken abzuffallen. Der Anruf scheitert. Draußen knirschten schwer Stiefel auf ihrem Kiesweg. Sie zog sich in den Flur Zurich und umklammert den Holz Baseballschläger so fest, dass ihr Hand krampften. Sie war ein tot Frau. Sie wurden ihr Haus abfackeln oder sie in ihrem eigenen Wohnzimmer zu Tod prügeln. Schweres, rhythmisches Hammern traf ihr Worte. Boom. 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 Jana Weber, rief ein grob Stimme durch das Schwerholz. Es war Detlef Rossen. Öffnen Sie die Tür. Wir wissen, dass Sie da drin sind, Jana, rief Detlef, seine Stimme entbehrt der blinden Raserei von der Tankstelle und war nun durch ein frostige, gebieterisch Autorität ersetzt.
Sie können dies Hoffnung, oder wir nehmen sie aus den Angeln. Ihr Wohl. Sie hat keinen Ausweg. Die hinter Furt in einen eingesamten Hof. Sie werden sie fangen, beaver sie über den Maskendrahtzaun käme. Die Gau, die in ihrer Kelle aufstieg, hinunterschluckend, traf Jana eine Entscheidung. Sie wird nicht sterbend auf dem Boden kauern. Noch immer den Schläger hinter ihrem Rücken haltend, ging Jana zur Vordertür. Ihr Hand zittert heftig, als sie nach dem Riegel griff. Sie dreht in mit einem lauten Klicken holt tief Luft und riss die Tür auf, sich auf die Gewalt vorbereitend, die ihrem Leben in die setzen wird. Die schwer Eikentur schwang nach innen auf und gab ein Wand aus dickem Leder, verblichem denim und schwer tätowierter Haut Preis. Jana stand zitternd auf der Schwell, den hölzernen Baseballschläger notdürftig hinter ihrem rechten Bein versteckt. Die drucken Sommerhit stromt in ihren klimatisierten Flur, mitbringen den überwältigenden Geruch von heißem Asphalt, unverbranntem Hochoktankraftstoff, altem Zigarettenrauch und Schweiß. Detlef Rossen, der Turmhof Sergeant at Arms, besetzt die mit ihrer Veranda wie ein unbeweglicher Berg. Sein stark vernarbter Kiefer war in einer festen, unlesbaren Linie gesetzt, und sein dunklen Augen, like durch den Rand einer zerschrammten Basecap-Bestietät, bohrten sich direkt in ihr. Zu seinen Seiten standen ein Dutzend and ihr Männer, ihr Gesichter verhartet durch Gerelange Fahrten auf den turbulenten Autobahnen der deutschen kriminellen Unterwelt. Janas Atem stockt im Hals. Für einen flüchtigen Augenblick schloss sie die Augen, wartet darauf, dass der Message-Mann auf sie losterman wird, wartet darauf, dass die Gewalt ausbrechen und zersplittertes Leben verschlingen wird. Sie spannte alle Muskeln und wartet ein schwer Faust oder den kalten Aufblitz von Stahl. Stattdessen ließ Detlef ein langes, schweres Seufzen aus. Sah auf die Dielen hinunter, dann wieder zu hoch, ein seltsamer, verstopfter Ausdruck überschwemmt sein noriges Gesicht. Hab ein massiv, schwielig Hand und deutet mit einem dicken Finger auf das Holzstück, das sie umklammert. Sie können das Ding ruhig abelgen, Frau, brummt Detlef, sein tiefstimme entbehrt de giftigen Bisses, den sie 3 Tage souverän der Tankstelle in Eichenhausen besessen hat. Wenn wir sie wirklich verletzen wollten, war ein Baseballschläger ohnehin zu nix nutze. Jana blieb eingefroren stehen, unfähig, den bizarr ruhigen Ton seiner Stimme zu verarbeiten. Sie ließ den Schläger nicht fallen. Ihr Nachel blieben totenbleich. Als ihr Volage Lamung bemerkt, schüttelt Detlef langsam den Kopf. Trat like nach links und hab den Arm, die Mensch der einschüchternden lederbekleideten Wollstrecker auf ihrem sorgfältig gepflegten Rasen zu signalisieren. Bringt rauf, befahl Detlef, sein Stimme drang Mahilos über die laufenden Motoren der wenigen Motorräder, die im Ende der Straße nachliefen. Das mir aus imposenten, lederbekleideten Wollstreckern teilt sich in der Mitte. Aus der hinteren Reihe trat der Biker namens Schlange Herveer. Stolziert nicht, und sein Hand ritt auch nicht drohend auf dem Jagdmesser in seiner Haft wie zuvor. Stattdessen ging Schlange mit vorsichtigen, gemessenen Schritten. Beide Arm waren beschäftigt und hielten ein Messages, Erdbedecks Bundle, das fest in ein Zerschlissin, schmutzig denim West gewickelt war. Janas Herz schlug gegen ihr Rippen. Für einen schrecklichen Augenblick stellt sich ihr traumatisierter Verstand das Schlimmste vor, das sie ein abgetrendes Haupt brachten, ein brutale Warnung im Mafiastel. Aber dann bewegt sich das Bundle. Ein leises, hohes Wimmern durchdrang die angespannte Still der Veranda. Ein schlafreiches Goldens or fiel aus den Falten de Denims. Banjo. Jana Schrei, der Lot riss mit Roher, qualender Kraft aus der Kelle, die selbst die abgeharten Biker überrascht. Der Baseballschläger cleart Lot gegen den Harthosboden de Eingangsbereichs, wohlständig Vergessen. Sie fiel dort auf die Knie in der Türöffnung,
ohne die gefahrlichen Männer, die sie umgeben, zu Beach 10. Schlange nicht gegenüber nieder und ließ den schweren 30 Kilo schweren Hund sanft auf die Veranda. Banjo bot einen katastrophalen Anblick. Sein normalerweise Mikeloses, Goldens Fell war mit getrocknetem Schlamm verfilzt, mit grausamen Kletten verflochten und mit dunkel rostfarbenen Flecken getrocknetem Bluts befleckt. Sein Atem war flach, sein Augen halb geschlossen. Aber in dem Moment, als Janas vertrauten Jerek warnem, wedelt sein Schwanz mit einem schwachen, rhythmischen Schlägen gegen die Holzplanken. Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Kleiner! Jana schluckst und zog den schweren Kopf de Hunds in ihren Schoss, vergrubber tranen Überstroms Gesicht in seinem schmutzigen Hals. Banjo ließ ein langes, Erstchopf Subsen aus und lent sein Gesams Verbleibens Guicht in ihr Jummermung. Detlef stand über innen, hackt sein Daumen in seinen dicken Ledergürtel. Waren beim Fahren der Kurven oben bei der Tuffelschlucht Hut morgen unterwegs, verklart der Ries von Biker, sein Stimme ein tiefs, gleichmäßiges Grollen. Mitchells Motorrad word letzten Monat gestelen, und hatten einen Hinweis, dass einige ein heimisch Typenteil im Wald nahe dem alten Forstweg ausklakteten. Fuhren dorthin, sehr Angelegenheiten zu regeln. Fanden Wedger das Motorrad nach die DB. Detlef hielt in, fuhr sich mit der Hand durch seinen grammelierten Bart. Aber während die Baumgrenze absuchten, hort Hartmann etwas unten in der Schlucht. Klang zunächst wie ein Kojot, aber Kojoten wimmern nicht so. Jingen zum Rand, und etwa 12 Meter unten in der Schlucht, gefangen in einem Null aus Veristettem Stacheldraht und wilden Brombeerstrachern, war kleiner hier. Jana blickt durch ihr blendenden Tranenhock, ihr Hand prüften fieberhaft, aber sanft Banjos Gliedmassen. Sein vordere Linkpfote war schwer mit einem schwarzen Bandana umwickelt, das frisch durchsplittet war. Steckt ordentlich fest, misst sich Schlange ein und wischt sich Schweiß von der Stirn. Muss einem Kaninchen nachjagt sein und genau über die Kante gesterst. War vollig verwickelt. Jed's Mal, versucht, sich zu befreien, grub sich der Draht tiefer in sein Schulter und sein Pfote. War dehydriert, ausgehungert und halb tot vor Son. Der Armkurl hat vollig aufgegeben. Dort uns 3 Stunden, in Rosa bekommen, fuhr Detlef fort. Müssen zwei schwer abschleppketen zusammen binden und sie in der Hinterachs means baggers verankern. Muller und Hartmann silent sich diesen Schlammigen abhang mit Bolzenschneidern ab. Sie müssen den Draht Stück für Stück wegschneiden, waren der Hund sie aus purer Blinder Angst heraus anschnappt. Hat Muller fast den Daumen abgebissen, aber sie schafften es schleißlich, in mein Reservewest zu holen und in den Hang Huxusien. Jana starrut die Männerin, ihr Wirklichkeit zerbrach gewaltsam. Das waren die Monster, vor denen sie sich versteckt hat. Das waren die rücksichtslosen Kriminellen, vor denen Kommissar Weigert sie gewarnt hat. Und doch standen sie hier, bedeckt mit Bergdreck und getrocknetem Blut, nachdem sie ihren Morgen damit verbracht hatten, Leben zu riskieren, ein Verangstighstier zu retten. Braucht einen Tierarzt, Stias Jana Hervea und blickt auf das blutige Bandana hinunter. Ich have gerade kein Auto. Mein SUV ist nach dem Unfall in der Werkstatt. Detlef sah Hartmannen, einen massigen Mann mit geflochtenem Bart, der mehr wie ein Wikingeran für als ein Motorradmechaniker aussah. Hartmann, grunzt Detlef. Der Ries trat vor und trug einen großen, schweren Kunststoffverbandskasten, den aus den Satteltaschen seines Motorrads gesiegen hat. Bringen wir in rein, Mama, sagt Hartmann hoffentlich. Ich bin kein Fatchman, aber ich flick sehr lut, wenn sie auf dem Asphalt stürzen. Ich kann das bien Sonnehen und ihm die Antibiotika geben, die wir auf Vorrat haben. Das Part innen ein Rechnung,
die sie sich gerade nicht leisten können. Jana war zu verbluft, zu widersprechen. Sie nicht nur und schab sich auf den jen Zurich, als schlange und Hartmann ihren blutenden Hund sanft hocheben und in die Abgeschiedenheit ihres Heims trugen. Die Scene in Janas bestgebenem Wohnzimmer war völlig unwirklich. 5 massive Mitglieder der Hallenreiter, gekleidet in ihr bedrohlichen Totenkopf-Katten, standen unbeholfen mit Blumenmuster Besigens Sofa hirem und Aktiten darauf, ihr Sammlung von Keramikfiguren nicht umzuwerfen. Hartmann nicht auf ihrem verblassen Precision Teppich, ein chirurgisch Skier in einer Hand und ein Flashjod in der anderen, und reinigt fachmännisch die tiefen Einschnitten Banjos bien. Banjo winselt leise. Jana saß neben ihm und futtert in mit kleinen Handvoll gekicktem Hündchen, das sie hastig aus dem Kühlschrank zubereitet hat. Jed's Mal, wenn der Hund suchte, hielt Hartmann in, streichelt sanft Banjos Kopf mit einem massiven, schmierfleckigen Daumen und flüstert beruhigend unsinnig Kieten in das Schlappo de Golden Retrievers. Detlef Rossen stand im Vorderfenster und schaut auf die Straße hinaus, wo der Rest des Clubs geduldig rockt und in ihren drohenden Masken lent. Dreht sich sein Augen schwieften über den heruntergekommenen Zustand von Janas Zuhaus, die Blattern Tapet, den Stapel überfalliger Riechnungen auf der Küchenthek, die nach die Realität ihrer Armut. Ich verstehe das nicht, flüstert Jana schleislich und durchbrach die schwer still, die sich über den Raum gelegt hat. Sie sah Detlef direkten, ihr Augen weit vor haltender Verwirrung und tiefer Denkbarkeit. An der Tankstelle sagten sie mir, sie geben keinen Dreck auf meinen Hund. Sie sagten mir, ich schuld ihnen 10.000 Euro. Ich hab tagelang Angst gehabt. Ich dacht, sie kommen her, Michigan umzubringen. Detlefs Mien versteinert sich leicht, aber nicht vor wat. Es war ein Aufblitzen alten, begräbenen Schmerzes. Ging zum Sessel dem Sofa gegenüber und setzt sich langsam, das Letter seiner West nicht laut im stillen Raum. Ich war wütend, gab Detlef zu, sein Stimme bemerkenswert leise für einen Mann seiner immensen Statur. Dieser Luchtend rot Chopper, den sie wohlständig zerstört haben. Das war nicht einfach ein Stück Metal für Michigan Diocese Motorrad gehört meinem älteren Bruder, Paul. Verbracht 5 Jahre damit, diesen Motor von Grund auf zu bauen und jed Stück Chrom in diesem Fahrgestell fertigen. Es war sein Meisterstück. Jana spurt, wie sich ein kalter Natten neuer schütten ihrem Magen bildet. Es tut mir so unglaublich leid, flüstert sie. Paul starb vor 3 Jahren, fuhr Detlef fort und starrut ausdruckslos auf den Boden. Krebs fraß in weniger als 6 Monaten von innen auf. Auf diesem Motorrad zu fahren war die einzige Möglichkeit, in Nacht direkt neben mir zu fühlen. Als ces zerquetschten, fühlt es sich an, als wurden sie in noch einmal toten. Ich sah rot. Ich wollte Leben zerstören, genau wie sie das letzte von ihm zerstört hatten, das mir geblieben war. Jana schluckt schwer, neutron traten in die Augen. Warum dann? Warum haben sie Banjos zurückgebracht? Warum das alles für Michigan? Detlef blickt hoch, sein Blick heftet sich auf den Golden Retriever, der nun friedlich auf dem Teppich ruht, sein Bein sicher von Hartmann bandagiert. Weil mein Bruder Paul viel dinge war. War ein Raufbold, ein Outlaw und ein Rücksichtsloser Kerl, wenn es notig war. Aber mehr als alles andere auf der Welt liebt Paul Hund. Hat einen Golden Retriever namens Buster, der absolut überall mit ihm hinfuhr, saß in einem maßgefertigten Seitenwagen. Ein kleines, trauriges Lächeln suchte in dem Mundwinkel der harten Bikers. Als war ihren Hund in dieser schlecht bluten fanden, der so unglaublich hart kämpft, nur am Leben zu bleiben, kämpft, zu innen zurückzukehren, wusste ich, dass Paul Michigan bis in meinen letzten Tag verfolgt hat,
when ich gegangen where und diocese tier im Dreck hat sterben lassen. In zu retten fühlt sich wie etwas zu tun, was mein Bruder geden hat. Jana wischt sich die wangen, vollig überwältigt vom emotionalen auf und ab den Nachmittags. Sie sah die riesigen Männer in ihrem Wohnzimmer und sah sie zum ersten Mal nicht als Monster, sondern als zutiefst fehlbar, zutiefst loyal Menschen. Plötzlich traf sie ein Gedanke. Sie sah zum vorderen Eingangsbereich. Aber was ist mit dem zerbrechenden Spiegel? Das stuck Chrome auf meiner Veranda gestern Morgen. Ich dacht, sie schickten mir ein Botschaft, ein Drohung, dass sie wissen, wo ich schlaf. Schlange, der ruhig gegen den Turmen gelend hat, sah plötzlich unglaublich verlegen aus, räuspert sich laut. Ja, dazu, murmelt Schlange und reibt sich den Hinterkopf. Das war mein Fehler. Detlef schickt Michigan gestern Abend higher, die Adresse von ihrem Führerschein ausgekundschaften. Wollte sichergehen, dass sie nicht gepackt hatten und weggelaufen waren, Beaver wir herausfinden konnten, wie wir die Schuden eintraben. Ich bracht den zerbrochenen Spiegel von der Unfallstelle mit, den Jungs im Clubhaus zu sehen, wie schlimm der Schaden war. Schlange fuhr fort, verlegen aushend. Ich habe auf ihrer Veranda fallen lassen, als ich durch das Fenster schaut, zu sehen, ob ihr Mobil noch da waren. Ich hört unten in der Straße einen bellenden Hund, erschrak, dass die Polizei patrouilliert, und mit Michigan davon, Beaver ich in aufheben konnte. War nicht als Mafiadrohung gedacht, Frau. Nur unglaublich tollpatschig. Detlef stand auf und klopft sich die Jeans ab. Na, der Hund ist versorgt. Hartmann hat ihm ein Spritze Penicillin gegeben, also sollt sich die Infektion nicht ausbreiten. Halten Sie in nur ein paar Wochen von diesem Bien weg, dann jagt in kürzester Zeit wieder Autos hinterher. Jana sprang auf, ihr Angst kehrt in einem Schwall zurück. Herassen. Detlef, danke. Danke von ganzem Herzen, dass Sie sein Leben gerettet haben. Aber ich muss ehrlich mit Ihnen sein. Die Schuden, die 10.000 Euro für Pols Motorrad, ich habe sie nicht. Ich stehe vor der Zwangsvollstreckung. Ich kann versuchen, einen Zahlungsplan aufzustellen. Ich kann Ihnen 100 Euro im Monat geben. Detlef hab die Hand und unterbrach sie sofort. Sah Jana an, dan Banjo, der bei der Stimme seines Retters schwach mit dem Schwanz wedelt. Beleidigen Sie Michigan nicht, Jana, sagt Detlef sanft. Die Schuden sind wohlständig erlassen. Betrachten Sie sie als wohlständig beglichen durch den Schieren mit Diocese Hunds, der im Schlamm sein Leben kämpft. Nehmen Sie dies 100 Euro im Monat und kaufen Sie dem braven Jungen ein erstklassiges Steak. Hat es mehr als verdient. Jana stand in der Türöffnung und hielt das Halsband ihres Hunds umklammert, als das Orenbetaben Drohnen von 20 schweren Motorradmotoren gleichzeitig aufhielt. Sie schaut durch Tronentiefen Unglaubens und überwältigender Dankbarkeit, als die Hollenreiter sich in einer engen, disziplinierten Kolonne formierten und aus ihrem Viertel führen, im schwindenden Bernsteinlicht der deutschen Sonnenuntergangs verschwanden. Sie waren mit dem absoluten Duicht ihrer tiefsten Angst zu ihrem Haus gekommen. Aber als sie sich niederniet und ihr Stern gegen Banjos Worms Fell druckt, erkannte sie, dass sie kein Reich gebracht hatten. Sie hatten ein Wunder gebracht, einschult in Letter und Dronens Chrom. Wenn dies unglaublich war geschicht von Angst, Fellerteil und einem unerwarteten Wunder hers berührt hat, drucken sie bit auf den Like-Button. Teilen Sie Diocese Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, sie deren zu erinnern, dass mich viel von den unerwartetsten Orten kommen kann. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu lauten, damit Sie kein weiteren packenden Lebensstürmen wie Diocese verpassen.
Hinterlassen Sie einen Kommentar unten, hatten Sie dies Turjefnet. Bis zum nächsten Mal.